informed on what's happening around, so stay tuned till the end. Let's dive right into it. Well, on to our first story. Parents in Kisumu have raised complaints over the rising cost of school supplies as hundreds of people flock to shop for back-to-school essentials in preparation for school opening next week. Some parents are lamenting the unavailability of certain textbooks and increased prices of stationery and uniforms. However, school suppliers report low sales this year compared to the previous year, 2024, due to decrease in first-year secondary school enrollment as a result of ongoing CBC implementation. They also attribute the low sales of difficult economic times faced by many parents in 2024. Let's take a look. The year has not been very easy for many of us, and therefore in such a time many of the parents are constrained. But however, we still have to meet the obligation to make sure that our children go back to school and with the right uniform. The prices are also a bit high this year as compared to the previous years. Some suppliers are taking advantage of the situation, and you can see they are hiking prices. There's the rush for everybody wants to get the uniforms. And then in other stores you find that there is a scarcity of the items you buy. When you try to buy these books early, maybe before Christmas, they are cheaper. But because everybody is looking for them now, the prices are a little bit higher, and I think the bookshops are trying to make a kill out of it because this is the only opportunity where at the beginning of the year they have to sell. Yeah. Hakuna form 1s this year, so sisi kama wenye wanauza uniforms turn up imekuwa chini kabisa kwa sababu form 1s hawako Kenya mzima. Sasa tunauza tu kawaida ya watoto kurudi shule tamli hiyo, na hiyo sio kawaida. Sasa imefanya hatujauza vile huwa tunauza, lakini wazazi pia wanalia kwa upande wa pesa, wanasema hawana pesa. Well, President's Assistant Farouk Kibet has warned Kenyans against politicizing the government's healthcare insurance registration scheme SHIF. Speaking at the Tom Primary School grounds in Manda Shivanga Malava constituency, Kibet urged all Kenyans to embrace the scheme, emphasizing that it will help reduce the high cost of healthcare. Leaders from the minority group in Kakamega County, including David Ndakwa and Manda Shivanga, supported Kibet's remarks, highlighting that benefits of enrolling in the health insurance scheme. This was said during the Manda Shivanga Cup Finals, an event aimed at nurturing youth talents and steering them away from crime and drug abuse. Vile ulikuwa unaenda hospitali, wanakuuliza mambo ya NHIF. Tena ndio utaenda hospitali, watakuuliza hiyo kitu ya SHA. Kwa hivyo hakikisha umeenda umejiandikisha na SHA, ndio ukienda hospitali wasikuulize mambo ya NHIF. Na hiyo itakusaidia hata ukiwa na kanza, ile ugonjwa kubwa yoyote, hata ukimwi, SHA itakusaidia kutengeneza hiyo bili. Shida ilikuwa mingi ya wananchi. Wananchi walikuwa wanatuita harambee, tuchange pesa ya dawa, pesa ya mgonjwa, pesa ya upasuaji. Mimi naamini sasa vile nakatwa pesa mingi, serikali sasa itakuwa na uwezo wa kuweza kuwashughulikia masuala yenu. Na sasa ningewahimiza tu, ukienda kujiandikisha, jiandikishe katika local dispensary yako, ili pesa kikuja na madawa ikuje katika ile local dispensary yenu ikuwe first beneficiary. Wale watu ambaye wanafaa kuweka mpangilio ya SHA, msifanyie siasa. Hiyo matibabu itawasaidia kwa sababu gharama ya matibabu sasa imeenda juu. Tungependa watu waweze kujiandikisha ili maisha ya watu iweze kuboreka. Na mimi nimesema nikiwa jirani, wakati najenga shule moja huko, ninajenga pia shule moja ingine hapa baka yetu hapa Manda Shivanga. Kwa sababu mnajua matibabu haina ukabila. Ukiwa mgonjwa ukiwa Kakamega na wewe ni Mnandi, lazima uende hospitali ya Kakamega uhudumiwe mara moja.
Ukiwa mgonjwa na uko upande nyingine ambaye ni wa Kalenjin, tafadhali mjiandikishe na maneno ya matibabu. Moving forward, Muthoni Njuki, the chairperson of the Health Committee of the Council of Governors and the Government of Tharaka Nithi, has called on all levels of government to prioritize the purchase of essential medicines during procurement. Speaking at a funeral in Chuka, Njuki emphasized that health facilitators who are close to the communities have provided data on diseases like diabetes and hypertension, and these medicines should be available. He also urged counties to prioritize the purchase of essential medicines and distribute them at the grassroots levels, especially at the county, as the county faces shortage of tuberculosis vaccines. Madawa ya conditions Bwana Nduraku isikose hospitali zetu. Singependa kusikia kuna dawa imekosa ya diabetes kwa kliniki zetu. Singependa kusikia kuna mama ameenda kwa kliniki yetu akaambiwa hakuna dawa ya high blood pressure. Ikuwe available, atutaka kujua nani atalipa, wapewe, tuongenge mambo ya malipo baadaye. But let's not have our people dying out of desperation ati kwa sababu tumeweka dawa pale Chuka without knowing that we have conditions that cannot wait kila siku. Mwangi wa Iria, the former governor of Murang'a, is now calling for an investigation into the new political movement associated with the former deputy president Rigathi Gachagua. Supporters of the former deputy president, including elected leaders, have recently begun calling themselves Intungati, a name associated with Mau Mau fighters who opposed colonial rule. Wairia suggested that the movement poses a significant security threat to the Mount Kenya region. He criticized the group for holding secret meetings and using intimidation tactics to sway leaders to support their cause, threatening those to oppose the government's agenda. Kama mtu ana ujasiri wa siasa, basi aude chama, iwe ni chama. Lakini sasa ameunda muungano ambao umepewa jina ya wale ambao walikuwa wanachinja wasungu wakati huo. Ni nani anachinjwa kwa sasa? Ni vita gani hiyo wanataka kupigana sasa? Style ya ile vita ambayo ilikuwa inapiganwa wakati huo. Wakati ambapo watu wa kanisa ambao walikuwa wanasemekana wanaungana na wasungu wakati huo ili kuleta kanisa, walikuwa wanachinjwa. Wametisha politicians ambao wamekalia viti na wengine wao wamesajiliwa. Na kila wakati wakienda kwa mkutano wanasema huyu ndiye wa hicho kikundi hapa. Sio chama, ni kikundi. Unakuja Murang'a unasema huyu ndiye, huyu na huyu na huyu ni watatu, hao ndio wenye hicho kikundi. Na ndio wamepewa hasma ama ile ukubwa wa kurekruti wale wengine. Na wanatumia vitisho vile zile tu zinatumiwa kwa vikundi. Ati usipoingia hutachaguliwa katika Mlima Kenya. Juzi walisema watawakemea wale wote ambao sio members wa hicho kikundi. Hao watu mpaka wanatisha rais, wanasema ati kupitia kwa hicho kikundi rais na naibu wake hawatakanyaga Mount Kenya. Wamefika mpaka kusema hivyo. Na wanamwambia ati akuje haraka kwa sababu wamejipanga. We cannot be led by a sect. Na ninataka kuwaomba wanakanisa wachunge sana, because this sect want to associate themselves with the church. A youth group from Busia County has urged the police to investigate the rise in abduction cases in the country. Led by Evans Kimori, the youth questioned the statement made by the Inspector General of Police, who denied the involvement of police officers in these incidences. They emphasized the importance of upholding basic rights and freedoms to express while calling for thorough investigations. Tumekuja kuongea sisi kama wananchi wa sehemu hii, na ni lazima tukuwe na sauti moja. Wale vijana walishikwa, nataka waachiliwe. Sisi kama Gen Z, sisi ni watu ambao tunaamini the rule of law. Ambaye atakaye kusikia hii sauti, mwambie Mungu anasikia sauti.
Vijana waachiliwe wasiachiliwe. Waachiliwe wasiachiliwe. Gen Z oye! Opposition leaders are threatening new protest against the recent surge in abductions. Eugene Wamalwa, leader of DAP party, has said that the police and the government must take responsibility for these incidences and protect the citizens of Kenya. Wamalwa has also criticized government officials from blaming the former Deputy President Rigathi Gachagua on cases involving abductions, suggesting that they are just excuses to escape from responsibility. Haiwezekani ya sasa badala ni kufanya kazi ambayo mmepewa kikatiba enda maisha na mali ya Kenya, mnaanza kusema eti hii mambo ya abduction Gachagua ndiye anapanga, sijui upinzani ndio unapanga abductions. Hii ni udaku. Watu wa UDA mepewa siku 7 kufikia Jumatano wiki ijayo tarehe 8. Kama IG wa polisi Mheshimiwa Ruto na serikali yake hawatakuwa wamewasilisha wale vijana kwa dini ama kwa wazazi wao, leo tunataka tuombe watu wa yale maandamano ambayo yalikuwa yameanza tarehe 8 tu tayari kwanza maandamano, the of all demonstrations. Tuweke pressure. Sababu huyu Kasongo kile kitu anaelewa tu ni pressure. Na kama hatafanya hivyo sote haya mambo tena hatutawa Gen wa Embu ama kaunti zingine, tutaomba wa Kenya katika kaunti zote 40 wajiunge na wa Kenya wakati hii ya Embu ambao tayari wameacha maandamano na wako tayari kulesha maandamano tarehe 8 kijayo, tuwe tayari sote tujiteze. 2 individuals, including a police reserve guard, have been arrested following land clashes between clans in Muguri Valley, Elgeyo Marakwet County, which resulted to 3 deaths. The nighttime violence was triggered by a land boundary dispute, with the clans fighting over grazing land. Community leaders have organized a peace meeting to resolve the conflict, with security officers promising to take stern action against those behind the violence. Residents of the Mogil area are calling for land titles to be issued to resolve recurring land disputes. Kulingana na ile views wananchi wamesema, tumeambia OCS waanze kureprimand wale wametachwa ili amani ikuje na wapate kufanya investigation ili kila mtu atulie. Kuanzia kesho kutwa, kila wakati kama kuna shida waende kwa viongozi. Tuko na chiefs, tuko na police, tuko na wazee wa mitaa wenye wanaweza suluhisha maneno. Mambo ya land adjudication kwa Kerio Valley imekuwa gazetted juzi. So hatuoni shida ya kuwa kupigania shamba, na kuna wazee na shamba inajulikana ni ya nani. Well, on to some sad story. The bodies of 5 individuals have been identified by their families following a tragic accident that occurred at Kemosat, Soi in Uasin Gishu County. The family members shared emotional accounts of their loved ones' final moments, with some saying that they were breadwinners in their respective families. The families continued to identify more victims as the vehicle in question was carrying over 15 passengers. 3 children and 1 adult are said to have survived the accident. Some families are appealing for assistance, stating that rely on their deceased. Mimi nimepoteza mtoto wangu kwa ajali yenye ilikuwa Jemoseti jana. Na mtoto wangu huyu amekuwa tegemeo. Akana watoto wake wako shule. Akona mtoto anaenda kidato cha 4. Akona mtoto wa grade 6. Akona mtoto wa grade 7. Ye mwenyewe ndiye amekuwa baba ndio mama. Sasa niko na huzuni. Nahitaji wenye wamenisikiliza wanisaidie. Mama na moyo wa utu wakanisaidie. Ameniwachia mtoto mmoja msichana. Miaka 2 na miezi 2. Sijui nitaleaje huyu mtoto. Mimi ni mama mjane. Baba ya watoto alikufa. Nikafukuzwa kwa boma. Ninaishi tu maisha ya kuhangaika. Sina mbele wala nyuma. Nimeuona mwili ni yeye
mahali tu kile kitu kilimuua ni kichwa kilibondeka, but sehemu zingine za mwili viatu viko kwa mguu, saa yake iko kwa mkono, hana shida, lakini shida ilikuwa kwa kichwa. Kichwa ndio nafikiri lori ilikanyaka tu hivi na kichwa ikabondeka. Kwa kusema kweli tulihuzunika sana kupoteza ndugu yetu, kwa sababu sisi kwetu tumezaliwa vijana 9 na wameacha pengo kwetu sana, kwa sababu yeye alikuwa ni mtu wa bidii, mtu mwenye mipango, na ni mtu mwenye alikuwa anatu encourage tufanye kitu kama team moja. We really hurt for what happened to our brother yesterday, because the accident was so fatal. Davis ni mtoto wa my sister. Davis alikuwa kijana mkarimu, kijana mcha Mungu, kijana aliye na bidii. Hakuwahi kuwa na maneno mengi. Generally watoto wa dada yangu wote ni watoto wadulifu ambao wamepewa mama yao amani. Hakuwa na mambo mengi, hakuwa mpole sana. Hata juzi tumekuwa kwa family meeting. In fact hata haongei, yako na less words. Women from Gichumbu, Githunguri, Gatanga constituency march against the brutal murders of Samuel Njuguna, a 30-year-old man who went missing on December 25th and was found dead on December 27th, having been dumped in a banana farm. His eyes were gouged out and his body had been detrenched with acid. According to these outraged women, the murder is a result of the illegal alcohol trade nearby, which they want the government to stop as it continues to claim youth lives. They criticize the prevalence of illegal alcohol and its impact on children who are said to be selling these products, putting school-aged children in danger and leading to robberies and murders. Mtoto alikuwa amekuja kwa likizo tu. Alikuwa amekuja Christmas. Sasa Christmas ilikuwa imeisha. Alikuwa anarudi kazini Nairobi. Anafanya na Nairobi County. Pole. Ni nurse. Pole. Pole. Hata hajafanya sana, ni mwaka wake tu wa kwanza. Pole. Jina naitwa Rose Gayanzi Mboya. Mtoto wangu alikuwa anasafiri, alikuja kwa Christmas, nafanya Nairobi. Alisafiri asubuhi. Sasa babaka alikuwa anaenda nyumbani kwa matanga. Yeye ndiye ametupigia simu akisema ameona gari imeanguka karibu Soi. Ndio tukatoka nyumbani haraka Matunda. Tumekuja ndio tuko hapa. Tumesikia tuende tucheki Doreti tuone kama wako huko. Lakini ni uchungu kabisa. Sasa tumewachia tu Mungu. Jina naitwa Rose Gayanzi Mboya. Mtoto wangu alikuwa anasafiri, alikuja kwa Christmas, nafanya Nairobi. Alisafiri asubuhi. Sasa babaka expected to begin next week. Contractors working on the project aim to complete the classrooms before Monday with the hope of everything will proceed as planned and that learning will not be affected. The Ministry of Education, in collaboration with the NGCDF, is overseeing the project. However, many schools continue to face challenges, including shortage of desks, poor quality teachers, and lack of textbook. Schools are calling on the Ministry of Education to address these issues before the opening of the term. Come Monday, all our schools will be ready for grade 9 classes. It has not been easy. As you know, we have to build or construct 52 classes in Limuru, and by this weekend they will all be ready. We had a shortage of about 8 or so, and those are the schools that are not getting new classes. We have plans to use the existing classrooms that are available. In this exercise, as you know, we have partnership
with the national government, CDF, and the Ministry of Education. And this effort, to be honest, would not have succeeded if there was no that cooperation and understanding. So as we come to year 2025, I can only assure people of Limuru that we are ready and we will give education a priority. As we are aware, not only are we delivering classes, talk of desks, the books, and in addition, we have a feeding program for all our primary schools. We will be so grateful because we have a very high population here. So if our needs are looked into, we could be so grateful as far as textbooks are concerned. The challenge may be in as far as our school is concerned and grade 9 is concerned, we don't have a challenge. But the challenge in other schools is that some schools have not been given money to construct classrooms. So head teachers are busy looking for rooms, and even some of them actually deciding to do away with these ECDs so that they are able to encompass the grade 9 classes. I'm the contractor for this project for Limuru Town Primary School, and we are doing 6 number classrooms. That is under the Ministry of Education in partnership with the CDF Limuru, and we are in the final minutes of winding up, and we are expecting to finish by Sunday. Yeah, we are doing the tiles, we are doing the painting, and also we are doing the grills. So we will be through by Sunday. It has been a happy day because over 1,000 students from Chani area in the Changamwe constituency have benefited from free haircuts and grooming services in preparation for school opening next Monday. Franklin Makanga Mbega, the representative of Chani Ward, said that the initiative has been much more successful this year compared to last year. Additionally, his office has provided opportunities for children to engage in various sport activities to keep them entertained. He called on to both parents and teachers to fulfill their roles to ensure students perform well academically. Meanwhile, Halima Mwaleta, the child welfare officer of Kwale County, was a guest at the event, urged students to focus on their studies now that the holiday is over. Na leo tuko hapa katika uwanja wa Social Hall ndani ya Chaani tukiwa na event ya Back to School Second Edition. Hii ni zoezi ambalo tunalifanya kila mwanzo wa mwaka baada ya watoto kutoka katika likizo ndefu ya miezi miwili, kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata mazingira ambayo ni ya entertainment na kuweza kuwaregesha kwa mudi ya kurudi shule. Tunajua si watoto wote ambao wametoka kwa familia wenye uwezo ambao waliweza kuwapeleka watoto wao Wild Waters ama Mama Ngina ama kuwapeleka White Sands. Ndio maana tukaleta zoezi hili ili watoto waje hapa waweze kucheza kwa bouncing castles, wanyolewe, wasongwe, tule nao pamoja na tuwazungumzie umuhimu wa elimu na yale ambayo wanafaa kuzingatia haswa wanaporudi shule mwaka huu ikiwa their first term for 2025. Na pia tumeweza kuzungumza na wazazi kuhakikisha kwamba they take their responsibility. Mwalimu anapochukua jukumu lake, mzazi pia achukue jukumu lake na mwanafunzi pia achukue jukumu lake. Na leo tumekuwa pia hapa na walimu ambao kwa mara nyingi zoezi hili limekuwa likifanyika bila wao, na tukaona tuwalete pamoja na wanafunzi wao so that we create an environment ambayo is not a tense environment for the children. Wawe wanajua kwamba walimu wao wako hapa, na hata wanapokutana shuleni baada ya miezi miwili wawe tayari wamekuwa na mazingira ambayo ni ya kuwawezesha kurudi kwa the right mood. Tuko na watu pale wasusi 10 na vinyuzi 10, na kila mmoja on average amenyoa watoto 50 na yule mwingine amesonga watoto 70, kwa sababu kusonga iko na urahisi kidogo wakisongwa ile ya kurudi shule. Kwa hivyo projection ni kwamba by the time tunamaliza saa 11 tutakuwa tumeweza kufikia watoto 1000. Mwaka jana tulikuwa na watoto 800 na leo tunatarajia kunyoa na kusonga watoto 1000. Na pia tutawalisha chakula wale washibe, wakirudi nyumbani warudi wakiwa mheshimiwa wao ameweza kuwalisha.
Well, on to Premier League. We've had games going on. Right now we have Brighton and Arsenal. They are at halftime currently, with Arsenal leading with 1-0 Brighton. Then may the best team win. I know fans are expectant, but don't lose hope, Brighton. It's not yet the end of the game. Well, that's all it for our weekend edition. Thank you for joining us this evening. My name is Carolyne Muthoni. Continue enjoying amazing programs lined up for you here at EBN TV. Till next time, stay safe. Good night.